Communication through drawing and model making, that is sharing 17.5%, total 7 marks. If students are learning only diagrams, they will get 7 marks. If students are learning only diagrams, one long answer question will be given for 6 marks and one bit will be asked for multiple choice in the bit paper. And next one is 6th academic standard, appreciation and aesthetic sense value, which is sharing 5%, only 2 marks. One question will be asked for very short answer question. 7th academic standard, application to daily life and concern to biodiversity, which is sharing 10% of marks, which is only 4 marks question is being asked. So here you can see total percentage I have taken, sir. Percentage is only 100. No, why you have mentioned 15, 115? So 6 marks question is internal choice. We don't have any choice questions here except for long answer questions. So next, directly I am moving for question paper pattern, how the questions are being asked according to academic standards. Question paper pattern as per academic standards. Biology total, that includes 40 marks. Biology question paper, that is divided into 2 parts, part A and part B. So part A includes 30 marks and part B includes 10 marks. Okay, part A includes 30 marks and part B includes 10 marks. So out of that 30 marks, in part A, there are 3 sections. That is completely subjective type, written part, completely subjective, no objective. 3 sections, section 1, 2 and 3. And when in case of part B, 10 multiple choice questions, this is completely objective type. So let us discuss with part A. What is part A? When in case of part A, section 1, if we can take totally 3 very short answer questions are asked, each question carries 2 marks and total 6 marks. Total 6 marks where in case of very short answer questions, that is first section. So where in case of very short answer questions, easily students can secure 6 out of 6 marks, or else if there is any chance, by the grace of God, easily they can secure 6 by 6 marks. So where in case of this academic standard, AS first question they may ask, that means there may be slight variation, there may be questions, jumbling of questions. As per sir, you told first question is AS2, second question is AS3, third question is AS6. There may be jumbling of questions, but as per these academic standards, only questions will be asked. 100% మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో ఇచ్చే 3 క్వశ్చన్ లో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2 నుంచి, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3 నుంచి, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6 నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. ఇది తప్పించి వేరే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రావు. ఇది 100% బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ 3 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సార్ AS2 అంటే ఏంటిది? అసలు మేము కొత్తగా వింటున్నాం పదాలు, మీరే కొత్తగా ఏదో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అని తీసుకొచ్చారు, ఇంతకు ముందు మేము పదాలు ఏమి వినలేదని. అంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్. ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ లో లాస్ట్ టైం నుంచి కొత్త క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది. ఇంతకు ముందు అయితే మనకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 7 ఉంటుండే, తర్వాత 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 6 ఇస్తుండే, తర్వాత 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 4 ఇచ్చి వాటి మధ్యలో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇస్తుండే. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. Only 9 questions. Out of that 9 questions, we have to write only 8 questions, and 1 question is internal choice in long answer type of questions. So a questions ఏంటివి, how the questions are asked. Academic standard 2 AS2 అంటే ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇక్కడ. సో మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్టయితే, we know if there were no green plants on earth, all life on earth would come down to the end. Comment. Or else, if you are having a chance to visit cardiologist, what type of doubts he will clarify about heart disease? Or imagine what happens if waste materials are not sent out of the body time to time. What happens if all the functions of our body is controlled only by the brain? So itlanti questions adugutar, general question, simple question. Cardiologist ni visit చేసి ఎట్లాంటి questions, ఎట్లాంటి doubts student can write easily. ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ రాస్తే చాలు, 2 సజెషన్స్ రాస్తే చాలు, 2 స్లోగన్స్ అడిగితే 2 స్లోగన్స్ రాస్తే చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. బట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్ టు రైట్ 4. ఎందుకంటే ఏవైనా ఒకటి అటు ఇటు అయినా కానీ మిగతావి దే విల్ యాడ్ ఆన్ టు ద మార్క్స్. దట్స్ ద రీజన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3. ఇది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్.
ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. మొత్తం మన టెక్స్ట్ బుక్ లో మొత్తం కౌంట్ చేస్తే దేర్ మే బి నియర్లీ సమ్ 13 to 15 ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. 13 to 15 ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో 4, సెకండ్ చాప్టర్ లో 4, థర్డ్ చాప్టర్ లో 2, 3, ఫోర్త్ చాప్టర్ లో 2. సో లైక్ దిస్ టోటల్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్. బట్ ఫర్ దిస్ second question, experimentation and field investigation, what type of question they'll be asking? What materials are required to observe internal structure of heart while dissecting the heart? Or what are the materials needed to dissect human kidney? Or what are the materials needed to perform bread mold experiment? Or what precautions you will take while performing Rhizopus bread mold experiment? What precautions you will take while performing mole sap leaf experiment? What precautions you will take while performing hydrilla plant experiment? Only materials, precautions. Blind గా గుర్తు పెట్టుకోండి. మెటీరియల్స్ ప్రికాషన్స్ రాస్తే ఓన్లీ మెటీరియల్స్ అడుగుతాయి, మెటీరియల్ రాయాలి. ప్రికాషన్స్ అడుగుతాయి, ప్రికాషన్స్ రాయాలి. 2 marks కి. Okay, so this will be the question here. So easily, if we are making students to learn the lab activities, only lab activities, 2 mark question materials అయినా ప్రికాషన్స్ అడిగినా రాస్తారు. తర్వాత 6 marks క్వశ్చన్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కూడా రాస్తారు. తర్వాత 1 mark కి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ బిట్స్ అడుగుతారు, అక్కడ కూడా బిట్ లో కూడా 1 mark వస్తుంది. ఓన్లీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ప్రిపేర్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ ఈజీగా 9 marks వస్తాయి. బ్లైండ్లీ అవుట్ ఆఫ్ 40 marks 9 marks వచ్చేస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6. ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6 లో మనకు అప్రిషియేషన్ అండ్ ఈస్థెటిక్ సెన్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనకు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే స్లోగన్స్ ఆన్ ఫీమేల్ ఫార్టిసైడ్ ఆర్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్, అండ్ హౌ డు యూ అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ alveolus in exchange of gases, or how will you appreciate the cell division is helpful in perpetuation of life, or prepare slogans to promote awareness in your classmates about eco-friendly activities. ఇట్లాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మన. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. సింప్లీ స్టూడెంట్స్ కెన్ రైట్ దిస్. సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, ఈజీగా 6/6 మార్క్స్ తీసుకురావచ్చు if they are following the parameters, what all the things which we have discussed. Next one is short answer questions. Total 3 questions అడుగుతారు. Each question carries 4 marks, 12 marks. ఇక్కడ కూడా సింపుల్ గా మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. సార్ మనం ఈజీగానే చెప్తాం సార్, మా పిల్లలు ఉన్నారు సార్, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి రాయాలి, చెప్పండి రాయండి అంటే మాకు దిమాగ్ ఖరాబ్ అవుతుంది సార్. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. మీరు ఆడ కూర్చొని చెప్తున్నారు, నేను ఈడ కూర్చొని కూడా చెప్తా, మా పిల్లలు చేయరు సార్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో. దే కెన్ డూ. ఎట్లాంటి టిప్స్ ఫాలో కావాలనేది నేను మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1 అంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్. ఇక్కడ నుంచి మనకు సింపుల్ గా బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక డిఫరెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. డిఫరెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో డిఫరెన్సెస్ అంటే మన బుక్లలో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాపిక్ హెటరోట్రాపిక్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైటోసిస్ మియోసిస్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. Okay, sexual asexual reproduction, excretion secretion, and respiration and photosynthesis. Okay, there are many difference, arteries and veins. Okay, these kind of differences are there. Remember, differences type of question will be asked for AS1 for the 4th question. 4th కి అడగొచ్చు, 5th కి అడగొచ్చు, 6th కి అడగొచ్చు. ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కింద మీద ఆ సెక్షన్ లోనే జంపులు అయితే గానీ ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ప్రకారమే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1 కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. 100% దట్ విల్ బి డిఫరెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. సో మనకు ఫస్ట్ లెసన్ లో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్, తర్వాత సెకండ్ లెసన్ లో ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్ అండ్ కంబల్షన్, ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ లో ఆర్టరీస్ వెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్, డబుల్ సర్క్యులేషన్ డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు. ఫోర్త్ చాప్టర్ లో ఎక్స్క్రీషన్ వర్సెస్ సిక్రీషన్ ఉంటది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏం లేవు మనకు 4 చాప్టర్లే. సో ఈజీలీ స్టూడెంట్స్ కెన్ డూ ఇట్. మేక్ దెమ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ డిఫరెన్సెస్. 100% దే విల్ డూ ఇట్. అండ్ హౌ టు రైట్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 4. This is very, very, very easy question, dead easy question. Even 10th class student కాదు, 6th class student ని కూర్చోబెట్టి ఆ క్వశ్చన్ రాయరా అంటే బ్లైండ్ గా రాసేస్తారు. టోటల్ మనకు ఫస్ట్ లెసన్ లో విటమిన్స్ టేబుల్ ఉంది, ఎంజైమ్స్ టేబుల్ ఉంది. సెకండ్ లెసన్ లో
మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఉంటది. రెస్పిరేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అని. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అయితే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అని ఉంటది. తర్వాత ఆల్కలైడ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో మళ్ళా తర్వాత ఫిఫ్త్ చాప్టర్‌కి పోతే హ్యూమన్ హార్మోన్స్ అండ్ ప్లాంట్ ఫైటో హార్మోన్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్. సో దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. అక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చేస్తాడు. టేబుల్ ఇచ్చేసి ఆ టేబుల్‌కి రిలేటెడ్ 4 క్వెషన్‌లు అడుగుతాడు కింద. Simply students can do it. Just they can go through the table, read the question clearly and carefully and answer. Easily question is there only, answer is there only, everything student can write. But out of 4 questions, 3 questions will be asked from the information which is provided. అండ్ 1 క్వెషన్ నాలాంటి ఏమన్నా డిఫరెంట్‌గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటే, ఆ 4 క్వెషన్‌లో ఒక క్వెషన్ కొంచెం ఆ టాపిక్ రిలవెంట్‌గా డిఫరెంట్ క్వెషన్ అడగొచ్చు. And make student to learn here, I would like to specify vitamins table is very very important. ఎందుకంటే టేబుల్‌లో మనకు కామన్ నేమ్స్ ఇచ్చేసి ఆడు క్వెషన్స్ అడిగేటప్పుడు సైంటిఫిక్ నేమ్ విటమిన్ అడుగుతాడు. కాబట్టి మేక్ స్టూడెంట్ టు లెర్న్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అండ్ కామన్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్స్. సో మేక్ ద స్టూడెంట్ టు బై హార్ట్ దట్ విటమిన్ టేబుల్ అండ్ scientific and common names of the vitamins table. So that is with regard to academic standard 4. Easily student can do it and 100% they can secure 4/4 marks here. And next one is academic standard 7. Here అప్లికేషన్ టు డైలీ లైఫ్ అండ్ కన్సర్న్ టు బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన క్వెషన్ ఇది. సో ఇక్కడ అట్లాంటి క్వెషన్ అని అడగొచ్చు, లేకుంటే 6th అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ కి సంబంధించిన క్వెషన్ అని అడగొచ్చు. He may ask a question, what precautions he will take to keep away from various sexually transmitted disease, ఇట్లాంటి క్వెషన్ అని అడగొచ్చు. Or else what food habits he will follow, లేకుంటే proper utilization of natural resources is the way to show gratitude towards our nation. Support this statement, give your argument or explain. Or some precautions to create awareness among natural resources, to conserve natural resources, itlanti questions అడగొచ్చు. So that is with regard to second section, short answer questions. And next moving to third section, long answer questions. Here we are having internal choice. Total 3 questions are given, and out of which we have to write only 2 questions. Each question carries 6 marks. But ask the student to select academic standard 5 and academic standard 3 question only. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5 అంటే డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3 అంటే ల్యాబ్ యాక్టివిటీ క్వశ్చన్. మనం పిల్లలకి ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3 ప్రకారం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఓన్లీ. 6 మార్క్స్ కి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మనకు హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఉంది, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఉంది, తర్వాత బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఈ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్ల నుంచి ఏదైనా ఒకటి అడుగుతారు. సెకండ్ దాంట్లో రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది. సో సీ దట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్, ఈ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ల నుంచి ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్తారు. ఈజీలీ స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ 6/6 మార్క్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ప్రికాషన్స్ ఎట్లాంటివి ఫాలో కావాలో నేను పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ లో మీకు చెప్తాను. అకార్డింగ్లీ స్టూడెంట్ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5 డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ డిసిబి, ఇప్పుడు మనకి S7 జరిగే దగ్గర ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ కామన్ ఎంట్రన్స్ బోర్డు ఉంటుంది. దాని ప్రకారం ఈచ్ వన్ విల్ ప్రిపేర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో దే మే ఆస్క్ డ్రా లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ అని అడుగుతాడు, అండ్ డ్రా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అని అడుగుతాడు. కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డ్రా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కార్డియాక్ మజిల్ అని అడుగుతాడు. స్టూడెంట్ డ్రా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అనగానే ఎస్ నేను ఇదే డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన, 100% నేను ఈజీగా చేయగలను అని చెప్పేసి ఎగిరి గంతులు వేస్తారు. డయాగ్రామ్ వేసినందుకు 4 మార్కులే వస్తాయి. కానీ రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కార్డియాక్ మజిల్ అని అడిగిండు అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్ చదవలేదు, కంప్లీట్ క్వశ్చన్ చదవలేదు. డ్రా ద నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అనగానే ఎగ్జైట్ అయిపోయి రాస్తారు, డయాగ్రామ్ వేస్తారు, 4 మార్క్స్ వస్తాయి. కానీ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్డియాక్ మజిల్, స్టూడెంట్ విల్ లూజ్ 2 మార్క్స్. సో ఆస్ ద స్టూడెంట్ టు రీడ్ ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్, అండ్ ఇన్ సమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అలాంగ్ విత్ డయాగ్రామ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 మార్క్స్.
Okay, so that is with regard to this long answer question papers. Where in case of academic standard 1 conceptual understanding కి సంబంధించి సో ఇక్కడ మనకి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ గురించి అడగొచ్చు. లైక్ హీ మే ఆస్క్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఆర్ కార్డియాక్ సైకిల్ దాని గురించి అడగొచ్చు. ఆర్ ఈవెంట్స్ ఇన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి అడగొచ్చు. సో ఇట్లాంటి క్వెషన్స్ అడిగినప్పుడు లాంగ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్ దే విల్ ఫేస్ డిఫికల్టీ ఇన్ రైటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. సో డయాగ్రామ్స్, ల్యాబ్ యాక్టివిటీ మనం పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ థర్డ్ సెక్షన్ లో కూడా ఈజీగా 12/12 మార్క్స్ స్టూడెంట్ కెన్ సెక్యూర్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ విత్ రిగార్డ్ టు పార్ట్ ఏ. టోటల్ 30 మార్క్స్. 30 మార్క్స్ లో మనకు 30 మార్క్స్ కి 30 మార్క్స్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హౌ వీ కెన్ గెట్ which academic standard students will be, that means examiner will be asking a questions and what type of questions we have to prepare for the student. And next we are moving on to part B. Part B total that includes only multiple choice questions. 10 multiple choice questions will be asked. Each question carries 1 mark, total 10 marks. ఈ 10 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ల సార్ ఈ 10 బిట్ల కోసం 10 చాప్టర్లు చదవాలి సార్, ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఒక్కొక్క బిట్ అడుగుతాడు సార్ అని చెప్పేసి అంత పెద్దగా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 10 బిట్లు కూడా ఎట్లాంటి బిట్ అడుగుతారో చెప్తా. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 బిట్స్ 8 బిట్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్సెప్టువల్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఆ 8 బిట్స్ ఎట్లాంటివి అడుగుతాడో ఇప్పుడు చెప్తా. నెక్స్ట్ 1 బిట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. They may ask any indicator or any scientist name, or else they may ask any chemical name, or else after adding iodine solution to moles of leaf experiments while performing starch experiment, to which color it is changing, or in green solution యాడ్ చేయకంటే ముందు లిక్విడ్ పారాఫిన్ లోపట ఉండే మెటీరియల్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది, టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, విచ్ కెమికల్ వీఆర్ యాడింగ్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీకి రిలేటెడ్ అడగొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5, ఇది డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ బిట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లోకే లేదో ఒక న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ద గివెన్ డయాగ్రామ్ అని అడగొచ్చు. లేదంటే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమో, రెస్పిరేటరీ సిస్టమో, ఆల్వియలస్ ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఒక పార్ట్ మార్కింగ్ చేసి ఐడెంటిఫై ద మార్క్డ్ పార్ట్ అని అడగొచ్చు, లేబుల్ ద మార్క్డ్ పార్ట్ అని అడగొచ్చు. సో డయాగ్రామ్ రిలెవెంట్ బిట్. సరే ఈ 8 బిట్స్ లకి వెళ్ళి ఎట్లాంటి బిట్స్ అడుగుతారంటే correct statement, identify the correct statement, identify the incorrect statement, pick out the odd one out, identify the correct pair or incorrect pair, matched pair or mismatched pair, arrange them in the right order అని అంటే ఇక్కడ మనకి ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ కావచ్చు అండ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ కావచ్చు, ఆ మూమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అట్లాంటి బిట్ ఇచ్చేసి మధ్యలో ఒకటి ఆ వర్డ్స్ అనేది అక్కడిక్కడ ఇచ్చేసేసి దాన్ని ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు. లేకుంటే ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఫ్రమ్ testis to outside the body, or else movement of air from nostrils till alveolus or blood vessel, ఈ అరేంజ్మెంట్ లో ఏదో ఒకటి అడగొచ్చు. తర్వాత మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో మనకి ఎట్లాంటివి అంటే సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, విటమిన్స్ ఉండొచ్చు, హార్మోన్స్ కావచ్చు, ఈవెంట్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఇస్తారు. అండ్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పిన. అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్ యాక్టివిటీకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు 8 మార్క్స్ కి సంబంధించి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు అనేది. సో టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ 10 బిట్స్ ఎట్లాంటి బిట్స్ అడుగుతారు ఏందనేది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ హియర్. సో అకార్డింగ్లీ బిట్ పేపర్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. So next important thing we are going to discuss, this is very very important, all the teachers have to focus in this area. How to get 10/10 how to get 100% result instead of 10/10 points, how to get 100% result. No student should fail while going for admission. 100% result all students are passed అని మనం ఎట్లా చెప్పొచ్చు. అండ్ మనకు మన హీరోస్, మన హీరోయిన్స్ ఎవరైతే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద స్కూల్ టు బ్రింగ్ గుడ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఫర్ అవర్ స్కూల్ ఈస్ అవర్ ఛాలెంజర్స్. ఆ స్లో లర్నర్స్ ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, బయాలజీలో ఈజీగా వాళ్ళని ఎట్లా పాస్ చేయొచ్చు, ఇంపార్టెంట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా వాళ్ళకి కొన్ని ఇచ్చేసే చదివియాలి సార్, ఏం చదివిస్తే బాగుంటది, ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తే బాగుంటది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2 ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథెసిస్ ఇందాకనే చెప్పిన. If you are having a chance to visit cardiologist or nutritionist or urologist or nephrologist or endocrinologist, ఇట్లాంటి కొన్ని జిస్టులు ఉన్నారు, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని చదువుకుంటే
చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజీలీ దే కెన్ రైట్. ఓ 2 క్వెషన్‌లో, 3 క్వెషన్‌లో, 4 క్వెషన్‌లు రాస్తే సరిపోతది. ఎందుకంటే ఆళ్ళు జనరల్‌గా రాసేదే. వాళ్ళు రాసేదే జనరల్‌గా. కాబట్టి వాళ్ళకిది చానా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్, ఈజీ క్వెషన్ అయి ఉంటది. సో, ఈజీలీ స్టూడెంట్ ఈస్ రైటింగ్ 2 మార్కులు ఈజీగా వచ్చేస్తది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3 ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ అండి. నేనిందాక మీకు చెప్పినట్టు ఓన్లీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఈజీలీ దే కెన్ గెట్ 9 మార్క్స్. 1 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వెషన్ 6 మార్క్స్, 1 2 మార్క్ క్వెషన్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, ప్రికాషన్స్ కావచ్చు అండ్ 1 మార్క్ బిట్. కాబట్టి ఓన్లీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ మన టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉండే ఒక 13 ఆర్ 14 ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే మీరు వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తే 9 మార్క్స్ వస్తాయండి. సో, 9 + 2 మార్క్స్ అండ్ ఇందాక చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్‌కి సంబంధించి ఆ టేబుల్ క్వెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 4 మార్క్స్ అండ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5 ఇది డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ అండి. సో, 6 మార్క్స్ క్వెషన్ దే విల్ ఆస్క్. కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకోటి 1 మార్క్ బిట్. సో, పార్ట్ బిలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సింపుల్‌గా ఎస్టిమేషన్ ఏసుకున్నా. పార్ట్ బిలో సింపుల్‌గా ఔట్ ఆఫ్ 10 బిట్స్ మనకొక 4 మార్క్సో, ఒక 6 మార్క్స్‌కో లేకుంటే ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ పీరియడ్‌లో ఏమైనా అదృష్టం జరిగి ఏమైనా సపోర్ట్ దొరికితే ఒక 6 మార్క్సో, 4 మార్క్స్ వచ్చినా సింపుల్‌గా స్టూడెంట్‌కి 26+ మార్క్స్ వస్తాయండి. ఎవ్వడు ఫెయిల్ కాడు బయాలజీల. ఎవడన్నా ఫెయిల్ అయ్యిండంటే ఇంక మనం ఏమనాలో మనమే ఆలోచించుకోవాలి. సో, ఈజీలీ స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ 26+ మార్క్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఓన్లీ థీస్ 3 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2 అయితే వదిలేయండి. 3, 4, 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్‌ని ప్రిపేర్ చేస్తే ఈజీలీ స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ 26+ మార్క్స్. 26+ మార్క్స్ అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్. ఎందుకంటే ఔట్ ఆఫ్ 40 మార్క్స్ 26+ వచ్చినాయంటే ఈజీలీ హి ఈస్ ఏబుల్ టు డూ. కాబట్టి దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ ఇంప్రూవ్ స్లో లెర్నర్స్. కాబట్టి ఎవరైనా ఉంటే స్క్రీన్ షాట్స్ గాని యూ పీపుల్ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. హౌ టు ఇంప్రూవ్, హౌ టు గెట్ 100% రిజల్ట్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ స్లో లెర్నర్స్ అనేది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇది నేను ప్రయత్నం చేసిన, ట్రై చేసిన, అచీవ్ అయినా కాబట్టి నేను నా ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ మీతోని షేర్ చేయగలుగుతున్నా. అండ్ ఫ్రెండ్స్ దోస్ హూ ఆర్ దేర్ యూ పీపుల్ కెన్ ప్లీజ్ అన్‌మ్యూట్ యువర్‌సెల్ఫ్ బికాస్ వి ఆర్ హావింగ్ ఓన్లీ వెరీ లిటిల్ టైమ్. And next thing, I am going to give one more breaking news to all our biology teachers. Happiest news for all our biology teachers. That happiest news is ఈ 26 మార్క్స్ వస్తాయా సార్ మా పిల్లలకి? వానికి ఒక 15, 20 మార్కులు వస్తే చాలు సార్. 26 మార్కులు ప్లస్ అంటే అంత అవసరం లేదు. మా పిల్లల దగ్గర అంత స్టామినా లేదు. ఎందుకంటే మా వాళ్ళందరూ హైపర్ యాక్టివ్ గాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా అర్థం కాదు. 26 మార్కులు ఏం అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ 14 మార్క్స్ దే ఆర్ పాస్. యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ బయాలజీలో మాత్రమే. బయాలజీలో, ఫిజికల్ సైన్స్‌లో. ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ 14 మార్క్స్ దే ఆర్ పాస్ అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ 35 హాఫ్ అబోవ్ వస్తే దే ఆర్ గెట్టింగ్ 10/10 పాయింట్స్. 35 హాఫ్ వస్తే దే ఆర్ గెట్టింగ్ 10/10 పాయింట్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ 14 they are pass in government examination. So this is the thing which I would like to remind you all. And before this I would like to give paper presentation etlundali, paper presentation etla maintain cheyalo I just would like to share you all. So this is for our reference. 3 సెక్షన్ల ప్రకారం ఇట్లా వేసుకుంటే మనకి ఏ సెక్షన్‌లో వాట్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ అయితుంది, ఎక్కడ మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు అనేది సింపుల్‌గా మనం వేసుకునే ఒక ఎస్టిమేషన్. దిస్ ఈస్ ఫర్ టీచర్ రిఫరెన్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ నో నీడ్ లైట్. అండ్ సెక్షన్ 1 అండి. సెక్షన్ 1లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వెషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దే హావ్ టు మెన్షన్ ద సెక్షన్ అండ్ దే హావ్ టు మెన్షన్ ద క్వెషన్ నంబర్. Okay, they have to mention the section and they have to mention the question number. This is very important point. So నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా టిక్ చేసినా అంటే చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మేబీ మెటీరియల్స్ అడగొచ్చు, ప్రికాషన్స్ అడగొచ్చు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6 స్లోగన్స్ గానీ, సజెషన్స్ గానీ అట్లాంటివి అడగొచ్చు. థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథసిస్ అండి. They have to write only 2 but I have marked 4. So according to their convenience they can write no problem. But you see that students are writing 4, at least 4. So దాంట్లోకి ఏవైనా 2 కరెక్షన్ అయినా no problem. Next one is section 2. Section 2 they have to mention the question numbers at any circumstances. No student should miss the section numbers. Section and question number is very important to get good marks. And this is the 5th question and differences type of question lo see that they are mentioning table, they are drawing the table at any circumstances.
కంపల్సరీ టేబుల్ డ్రా చేయాలి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అంటే ఆర్టరీస్ అని రాసి హెడ్డింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆర్టరీస్ గురించి రాసి తర్వాత వెయిన్స్ అండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి వెయిన్స్ గురించి రాస్తారు. డోంట్ ఎంటర్టైన్ స్టూడెంట్స్ టు డూ దట్. యూ జస్ట్ స్ట్రైక్ ఇట్ ఆఫ్. Mention that differences should be written side by side in a tabular form. That is compulsory, mandatory also. Without table differences, that doesn't mean anything. So you see that inculcate these kind of habits for the students from the beginning, by which it will be helpful for the proper presentation in the examination, due to which student can secure very good marks, and all our efforts will be fruitful without going in vain. And this is the sixth question. And this sixth question lo information skills and projects. So information skills and projects, if he is giving Roman numbers 1, 2, 3, 4, let them write Roman number 1, 2, 3, 4. If they are mentioning A, B, C, D, let them mention A, B, C, D. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వేరే నంబర్స్ రాయొద్దు. క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చిన నంబర్స్ మాత్రమే రాయాలి. ప్రతి ఆన్సర్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ లో లైన్స్ డ్రా చేయాలి. This is the important reminder what you have to do it for a student, and this is very, very important for it. And next one is section 3, lab activity question andi. So this is how they have to follow the paper presentation. As I have shown you, like aim, materials required, precautions in a sequential order, procedure in a sequential order. Lab activity rasetappudu, if there are any precautions in that lab activity, let them write precautions before the procedure. After procedure raste, that will be little bit disturbance. They can do it, no problem. But if they are writing precautions before the procedure, that will give an indication to an examiner that this student knows everything, and easily they can evaluate the paper without any disturbance. So this is how they have to write for lab activity. Like I have mentioned, starting with A, materials required, precautions, procedure, observation, inference, and result. And దాని తర్వాత డయాగ్రామ్ వేయచ్చు. సార్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ డయాగ్రామ్ వేయాలా వద్దా? కంపల్సరీ వేయాలి. డయాగ్రామ్ ప్రొసీజర్ తర్వాత వేయొచ్చు, లేకుంటే ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత వేయొచ్చు, ఎప్పుడన్నా వేయొచ్చు, వాళ్ళ ఇష్టం. But diagrams exclusively, diagrams దగ్గర exclusively they have to draw diagram only with the pencil, and labelings also with the pencil only. A diagram with the pencil and labelings also with the pencil only. So I'll show you one more written format of this question paper. And this is the next diagram related question, long answer question. చూడండి diagram చూడండి ఒకసారి. చూడండి డయాగ్రామ్ ఎంత నీట్గా వేసి, మొత్తం డయాగ్రామ్ పెన్సిల్తోనే, లేబులింగ్స్ అన్ని కూడా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో పెన్సిల్తోనే, అండ్ నీట్గా డయాగ్రామ్ వేసి, ఆ డయాగ్రామ్ని ఎవరు దొంగతనం చేయకుండా ఆ డయాగ్రామ్ చుట్టూ ఒక బాక్స్ కూడా వేయాలి. డయాగ్రామ్ వేయాలి, ఆ డయాగ్రామ్ పేరేంటిదో కూడా రాయాలి. Okay, what diagram? Even if he is mentioning on question paper, we have to write the name of the diagram, and we have to do labelings. Okka side ke, one side only, towards left side of the diagram, left side of the page, they have to go with the labelings. Arrow marks ayodandi, endukanante that will show direction. Arrow marks ayoddu, just a simple line they have to draw. So these are the important points which you can specify to the student during the time of the examination. And the ninth question andi, one more written pattern of written format of question paper I will show you. This is the written format of question paper. Questions etla rayalanedi chudandi. First question and second question. After completion of every question, double line. Chudandi, this is third question, fourth question. ఇగో చూడండి, ఇందాక స్కిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే చెప్పానో, ABCD ఆర్ గివెన్. సో ABCD రాసి అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్, వన్ వర్డ్ ఆన్సరే. మనం ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఆన్సర్ వచ్చు కదా అని గంటలు గంటలు కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏరోబిక్, అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టేబులర్ ఫామ్ లోనే వేయాలి. అండ్ ఈ విధంగా నేమ్స్ అనేది మంచిగా నీట్గా రాసి they have to write the differences. And this is the long answer question. Lab activity, aim, apparatus, procedure, lab activity diagram. Okay, lab activity diagram followed by observation. And the ninth answer, diagram related answer. Ninth answer, diagram related answer. చూడండి ఎంత మంచి నీట్గా లేబులింగ్ చేసి, డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా వేసి, క్వశ్చన్ నెంబర్ ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేసి, దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. నాలాంటి బొమ్మల్ని ఇష్టపడే బయాలజీ టీచర్ బ్లైండ్గా మార్క్స్ వేసేస్తారు, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ నీట్గా ఉంటాయి.
నీట్గా ఉంటాయి. కొద్దిమంది స్పెసిఫిక్గా అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే సార్, ఇదంతా బానే ఉంది. మరి పిల్లలకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే బాగుంటది? సరే, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఈ ఎగ్జామినేషన్ అంతా రాయడానికి ఎట్లాంటి టైం మేనేజ్మెంట్ ని ఫాలో కావాలి? ఈ క్వశ్చన్స్ ఇదంతా బానే ఉంది. how we have to how we have to give, what are the instructions to be followed during the time of examination, or what time limitation to be followed? ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ రాయడానికి ఎంత టైం తీసుకోవాలని అంటే, ఫర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, imagine before giving question paper, student have to read the question paper properly, and easily you can see where in case of so you can see where in case of time management for very short answer type of questions, ki you can see ఒక్కొక్క question ki someone is doing. Anusha, who is that? Please stop using that whiteboard. Someone is doing that, right? సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక 2 to 3 minutes ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. 3 క్వశ్చన్స్ కి మనం ఒక 6 to 9 minutes వేసుకోవచ్చు. బట్ 6 to 10 minutes, ఒక 10 minutes లో మనం వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ 15 to 20 minutes is more than enough for short answer questions. Each question మనం ఒక 5 minutes అనుకున్నా గానీ 15 to 20 minutes are very సరిపోతుంది. అండ్ తర్వాత వెరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, total 2 long answer questions only we have to write, both the questions including diagram. ఒక డయాగ్రామ్ రిలేవెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ క్వశ్చన్. సో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కూడా డయాగ్రామ్ వేయాలి. డయాగ్రామ్ ఈ టైం పీరియడ్ అంతా పడుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి మనం ఒక 15 to 20 minutes వేసుకున్నా ఒక 30 to 45 minutes ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో పార్ట్ బి టోటల్ 10 bits ఉంటాయి. దానికి మన క్వశ్చన్ పేపర్ పార్ట్ ఏకి 1 hour 15 minutes టైం ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ పార్ట్ బి వీఆర్ హ్యావింగ్ 15 minutes ఆఫ్ టైం పీరియడ్. సో దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ for presentation of examination, and easily student will be able to do. And what instructions student ki etlanti instructions anedi ivali during the time of examinations, what instructions students should be followed, and etlanti instructions iste baaguntundi anedi just I am sharing my screen. So these are the instructions. Just if needed, you people can take the screenshot తీసుకోవచ్చు. Important instructions: read the question paper properly, clearly, and complete question carefully. This is the first instruction we have to give to a student. Okay, important instructions: read the question paper properly, clearly, and complete question carefully. Draw neat and clear margins on the answer scripts as soon as the student receive. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చోగానే వాళ్ళకి ఆన్సర్ షీట్స్ OMRs ఇస్తారు కాబట్టి మీన్ వైల్ దే కెన్ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్ ద లైన్స్ అండ్ మెన్షన్ సెక్షన్ అండ్ క్వశ్చన్ నంబర్ క్లియర్లీ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, సెక్షన్ నంబర్ అండ్ క్వశ్చన్ నంబర్ అనేది ఎట్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ దే హ్యావ్ టు మెన్షన్. సెక్షన్ నంబర్ ప్రతి క్వశ్చన్ కి మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. లెట్ దెమ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద స్టూడెంట్. ఒక సెక్షన్ వైజ్ ఆర్డర్ వైజ్ గానే రాస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రాయండి, మీకు రాని క్వశ్చన్ తర్వాత రాయండి అని కొద్దిమంది టీచర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. బయాలజీలో అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినవే, రాన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండవు. సో ఈజీలీ లెట్ దెమ్ రైట్ అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ అండ్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ వైల్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఎందుకనంటే ఎగ్జామినర్ కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక 2 మార్కుల క్వశ్చన్ రాసి ఒక 4 marks రాసి ఒక 6 marks రాస్తే దే విల్ కన్ఫ్యూజ్. కొన్నిసార్లు 2 మార్కులు రావాల్సిన క్వశ్చన్ కి 4 మార్కులు రావాల్సిన క్వశ్చన్ కి 2 మార్కులు వేయొచ్చు. 6 marks రావాల్సిన క్వశ్చన్ కి 4 marks వేయొచ్చు. దట్ విల్ కాజ్ డిస్టర్బెన్స్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో ఆస్ ద స్టూడెంట్స్ టు రైట్ అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ వైజ్ ఓన్లీ. And each answer is segregated by drawing a line. And side headings ఏమైనా రాస్తే let them highlight the side headings. And ఆ ఆన్సర్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఉంటే let them underline that important keyword with the pencil. ఓకే, మన నార్మల్ పెన్సిల్ తీసుకోవచ్చు, లేదనంటే కలర్ పెన్సిల్ తీసుకోవచ్చు ఏదన్నా.
లైక్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ లైట్ బ్లూ కలర్ కానీ, డోంట్ యూస్ గ్రీన్ కలర్, లెట్ దెమ్ యూస్ లైట్ బ్లూ ఆర్ లైట్ పింక్. ఓకే, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడైనా టేబులర్ ఫామ్ లోనే రాయాలి. అండ్ డయాగ్రామ్స్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ పెన్సిల్ ఓన్లీ. డయాగ్రామ్స్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ గా పెన్సిల్ యూజ్ చేయాలి. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ లేబులింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, లేబులింగ్స్ డయాగ్రామ్ కి ఒక్క సైడే చేయాలి. రెండు సైడ్ లో డయాగ్రామ్ చుట్టూగా గీతలు గీసి పిచ్చి పిచ్చిగా లేబులింగ్ చేయొద్దని చేయండి చెప్పండి. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్స్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్డ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్. అండ్ ఓవర్ రైటింగ్, రీరైటింగ్, స్ట్రైకింగ్ అనేది అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయకండి. బిట్స్ లో మెయిన్ గా మల్టిపుల్ చాయిస్ లో స్టూడెంట్స్ ఓవర్ రైటింగ్ చేస్తుంటారు. ఏ రాసి దాన్ని సి చేయడమా, డి చేయడమా, బి చేయడమా, మళ్ళీ అది కొట్టేసి రాయడమా, ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు. సో డోంట్ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్. ఒకవేళ అట్లా చేస్తే మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి, Overwrite, నిర్దాక్షిణ్యంగా don't స్ట్రైక్ ఆఫ్ overwrite. చేసేయండి. Don't allow the student to go with overwriting and rewriting. And this is very, very important point which we have to follow, by which they can follow even in the final examination. And నంబరింగ్ అడిషనల్ షీట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాటికి ప్రాపర్ గా నంబరింగ్ ఇవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకనంటే ఒక సైడ్ రాసి ఇంకో సైడ్ రాసి అది కట్టేటప్పుడు ఉల్టా కడుతుంటారు, ఇటాటు కడుతుంటారు, మిస్ అవుతుంటది. సో ఇఫ్ దే ఆర్ రైటింగ్ అడిషనల్ షీట్స్ నంబర్స్ ఇన్ ఆర్డర్, సో దట్ విల్ అవాయిడ్ హరీ బరీ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్. సో లాస్ట్ మినిట్ రషింగ్ లో పేపర్లు అటు ఇటు మిస్ కాకుండా ఉంటుంది. అండ్ ప్రాపర్ నాటింగ్, కొద్ది మందికి దారాలు కూడా కట్టరాదండి పేపర్లు కట్టేటప్పుడు. సో మెయిన్ షీట్, అడిషనల్ షీట్స్, తర్వాత పార్ట్ బి పేపర్ కూడా కట్టాలి. సో ఆస్ ద స్టూడెంట్ టు డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా నంబరింగ్ చేయడం, నీడ్ గా ప్రజెంటేషన్ చేయడం ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సెక్యూర్ 40/40 మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ, విచ్ విల్ గివ్ లైఫ్ టు జనరల్ సైన్స్ అండి. ఎందుకంటే బయాలజీలో 30.5, 35.5 ఈజీగా వస్తాయి. ఒకవేళ ఫిజికల్, మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఉండడం, ఒకవేళ పేపర్ ఏమైనా డిఫికల్ట్గా వచ్చినా పిల్లలు అటు ఇటు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ డిస్టర్బెన్స్ తోని ఈజీగా ఉండే బయాలజీ పేపర్ కూడా ప్రాపర్గా అటెండ్ చేయరు. సో అట్లాంటివన్నీ వదిలేసేయండి. అందుకనే ఎగ్జామ్ కి గ్యాప్ ఉంది. ఇంతకుముందు ఒకటే రోజు రాసేది, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి బయాలజీ పేపర్ డిఫరెంట్ రోజు, ఫిజికల్ పేపర్ డిఫరెంట్ రోజు పెడుతున్నారు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆబ్జెక్షన్ హియర్. సో స్టూడెంట్ కెన్ రైట్ ఈజీలీ. కాబట్టి మంచిగా పీస్ఫుల్ మైండ్ తోని, ఒకవేళ ఫిజికల్ సైన్స్ లో మార్క్స్ అటు ఇటు మిస్ అయినా బయాలజీలో 35.5 కంటే 38, 39, 40 తెచ్చుకున్నా గానీ, ఫిజికల్ సైన్స్ లో తక్కువ మార్కులు వచ్చినా బయాలజీ విల్ గివ్ లైఫ్ టు జనరల్ సైన్స్ టు సెక్యూర్ 10/10 పాయింట్స్ అనే విషయాన్ని పిల్లలకు చెప్పండి. అండ్ దాంతో పాటు ఆన్సర్ షీట్స్ కట్టిన తర్వాత, ఆన్సర్స్ రాసిన తర్వాత, లెట్ దెమ్ క్రాస్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్. అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు చెక్ పార్ట్ బి ఆల్సో వెదర్ ఎనీ బిట్ ఈస్ మిస్డ్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంటే అదంతా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసి పిల్లల్ని ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది ఇన్విజిలేటర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. అండ్ finally I would like to tell that mana what we call, where in case of getting good marks, that means జనరల్ సైన్స్ లో మంచి మార్కులు రావాలంటే ఫిజిక్స్ వాళ్ళు, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు, బయాలజీ వాళ్ళందరూ టుగెదర్ కొలాబరేట్ కావాలండి. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ ఇనిషియేషన్ అండ్ స్పీక్ టు అవర్ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్. ఎందుకనంటే స్మాల్ టిప్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్, బయాలజీ వాళ్ళు మన కష్టం మనం చేస్తాం, ఫిజిక్స్ వాళ్ళు చేస్తారా, రిలాక్స్ అవుతారా, అది వాళ్ళ ఇష్టము. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనంటే, one student is getting 35.5 easily in biology and other student getting only 18 marks, 20 marks in physical science. This will show impact to lose 10/10 points. కాబట్టి మన సబ్జెక్ట్ లో మంచిగా వచ్చి అక్కడ మిస్ అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి, లేదంటే ఆ సబ్జెక్ట్ టీచర్ చెప్పండి, సార్ బయాలజీలో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, ఫిజికల్ సైన్స్ లో కూడా కొంచెం కష్టపడితే అక్కడ కూడా మార్క్స్ వస్తాయి, మనకి ఈజీగా 10/10 పాయింట్స్ వస్తాయి, నా కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ తో మాట్లాడండి. ఆర్ ఎల్స్ కాల్ దట్ స్టూడెంట్ అండ్ కౌన్సిల్ దెమ్. అకార్డింగ్లీ దే విల్ బూస్ట్ అప్ దెమ్సెల్స్. ఆర్ ఎల్స్ ఫిజిక్స్ లో ఎక్కువ వచ్చి బయాలజీలో తక్కువ వస్తే మనం కూడా అట్లాంటి కరెక్షన్స్ చేయాలి. టుగెదర్ మనం వర్క్ చేస్తే ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్ 10/10 పాయింట్స్ ఇన్ జనరల్ సైన్స్. ఎందుకంటే జనరల్ సైన్స్ లో దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ కూడా. నా బయాలజీ పేపర్ ఈజీ వచ్చింది సార్,
కానీ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్లు పని చేయలేదు సార్, అందుకనే 10/10 మిస్ అయినాయి సార్ అని బయాలజీ వాళ్ళు ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళ మీద ఏడవడం. సార్ మా 20 మార్కులే సార్, అలా 40 మార్కులు సార్, మా 20 మార్కులు ఈజీగా వస్తాయని ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళు కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్పడము, బయాలజీ వాళ్ళ మీద వేయడం, అట్లనే ఒకరి మీద ఒకరు సాకులు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఫైనలీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ physical science teachers and biological science, simply general science teachers together collaborate and work to get very good marks. So all the best for all the team of general science, because biology is nothing but giving life to general science. So as a biology teacher, we have to give life to general science and to get 10/10 points in our general science. So that is how we have to work together. That is how we have to work together to get very good marks. So ఇక్కడ నేను దీని తర్వాత పార్ట్ బి కూడా చూపిస్తున్నా. పార్ట్ బి పేపర్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సమ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ టిక్కింగ్ ది ఆప్షన్. ఇట్లా ఆప్షన్ టిక్ చేయడమే కాదు, దే హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. సో బ్రాకెట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ది ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇక్కడ టిక్ చేసి ఇక్కడ రాయకుంటే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ మార్క్స్ అనేది ఏఆర్ అలాట్ చేయరు. సో రిమైండ్ ద స్టూడెంట్, అక్కడ టిక్ చేసిన ఎట్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ దే హ్యావ్ టు రైట్ ది ఆన్సర్. They have to write the answer in the given brackets. So this is how they have to do it. So ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను మీకు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన SA1 క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క బిట్స్ ని షేర్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ హౌ దే కెన్ డూ ఇట్. ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు ఇగో ఒక బిట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ నుంచి అడిగినరు. సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టు చెక్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇందాక అడిగినట్టు డేజిన్ గ్రీన్ సొల్యూషన్. అండ్ ఇంకోటి డయాగ్రామ్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారండి. చూడండి ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఐడెంటిఫై ద గివెన్ డయాగ్రామ్ అని అడిగినరు. So this is how diagram and bit related questions are there. So that's all from my side. Someone raised their hand, Anusha. So if anyone is having any queries, you people can clarify, or else if anyone wanted to share your ideas, నేను ఇందాక చెప్పిన దానికంటే అడిషనల్ గా సార్ నా దగ్గర కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ టెక్నిక్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, ఆర్ దే కెన్, దట్ విల్ బి మై ట్రిక్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ 10/10 GPS అని చెప్పేసి ఎవరన్నా ఉంటే ఈ పీపుల్ కెన్ షేర్ యువర్ వ్యూస్. అనుష మేడం. సో భాస్కర్, సార్ you left nothing because you covered everything. Means you are not given any scope to ask the doubt also, because everything you covered from A to Z. So I don't think so anybody did. For the first time I'm seeing that such a presentation, and I don't know how much work you had for preparing the presentation. Keen observation. So really great. Anusha, you raise your hands. If you have a doubt, you can ask her. Anusha, I don't know from which branch. If not, any other, if you want, we have 4 to 5 minutes of time. Kalpana madam or any others, if you want to speak anything, you can speak. Sir, good evening. I have a doubt. Yeah, madam. Tejasvi madam. Yes, sir. So for physics and biology, the same for SAQ, ACQ, so standards are being same, right? Physics ki, biology ki, chemistry ki, for all subjects, these academic standards which are given, these academic standards are common for general science, whether it is physics or biology. Okay, sir. Thank you so much. And one more tip I would like to tell you, teachers. ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నేను ఇందాక మనకు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం క్వశ్చన్స్ ఏవైతే అడుగుతారని చెప్పినో, స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాళ్ళకి చెప్పే కంటే ముందు మనం ఒకసారి నేర్చుకొని పిల్లలకు చెప్తే ఏమవుతుందంటే, నేను ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను. తెలుగు టీచర్ ఆమె ఒక పద్యం చెప్పేసి పోతుంది, పిల్లల్ని రేపు పద్యం అడుగుతా అని చెప్తుంది. తర్వాత ఆ తెలుగు టీచర్ నెక్స్ట్ డే వచ్చే కంటే ముందే పిల్లలు లేసి ఆ పద్యం చదువుతుంటారు. దే విల్ స్టాండ్ అండ్ దే విల్ రీడ్ దట్ పోయం. హిందీ వాళ్ళు కూడా అట్లా ఏదో ఒకటి చేస్తుండొచ్చు. సో బయాలజీ టీచర్స్ కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే, మన 7 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మన పీరియడ్ కంటే ముందు మ్యాథ్స్ పీరియడ్ ఉంది. మన పీరియడ్ బెల్ అయిపోగానే పిల్లలందరినీ లేచి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ చదవమని చెప్పండి. ప్రీవియస్లీ వేర్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ స్కూల్, నేను ఒకవేళ ఆ క్లాస్ కి, ఆ 40 minutes క్లాస్ లో నేను 40 minutes క్లాస్ పోకుండా అక్కడే ఉన్నా, వన్స్ ద పీరియడ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, స్టూడెంట్స్ విల్ స్టాండ్,
they will fold their hands, they will close their eyes, and they will recycle all this academic standard. Conceptual understanding, asking questions and making hypothesis, experimentation and field investigation, information skills and projects, communication through drawing and model making, appreciation and aesthetic sense value, application to daily life and concern to biodiversity. ఇవే కంప్లీట్ గా రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటారు నేను వచ్చి సిట్ డౌన్ అని చెప్పేంత వరకు. సో దట్ థింగ్ వై కాంట్ వీ డూ, బై విచ్ స్టూడెంట్ విల్ బి లెర్నింగ్ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్. ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటిది, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, దీనికి మీరు పెద్దగా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఇండెక్స్ కంటే ముందే, ఫార్వర్డ్ కంటే ముందే ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఒక లైట్ బ్లూ కలర్ బాక్స్ లో ఇచ్చి ఉంటాడు. 7 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్, ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటిది అనేది క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్, కొత్తగా ప్రింట్ అయిన టెక్స్ట్ బుక్ అయితే టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంటాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. ఇది కూడా చెప్తున్నాను నేను మీకు ఇంకా. సో యూ పీపుల్ జస్ట్ గో త్రూ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇంతకు ముందు మనం చదువుకున్నట్టు లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ చదువుకో, ఈ క్వశ్చన్ చదువుకో, ఈ లెసన్లోకి వెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే నువ్వు పాస్ అయిపోతావురా అని మన టీచర్లు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు అట్లాంటిది లేదండి. ఓన్లీ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్. సిసి ప్యాటర్న్, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవల్యూషన్ లో ఈ కొత్తగా చేసిన మార్పు ఏదైతే ఉందో ఈజీలీ స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్, సింప్లీ స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్. స్టూడెంట్ కొంచెం తెలివిగా ఉపయోగించి మంచిగా రాస్తే ఈజీలీ దే విల్ గెట్ ఎ మార్క్స్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో స్టూడెంట్ ఏంటన్నా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉందా? ఈజీలీ దే కెన్ సెక్యూర్ మార్క్స్. నేను చెప్పింది 26 మార్క్సే. స్టూడెంట్ ఒకవేళ మంచిగా కష్టపడితే 35 మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఈజీలీ దే కెన్ డూ ఇట్. సో ట్రైన్ అప్ అవర్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలకి బయాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. చాలా మంది పిల్లలు చదవనే వాళ్ళు డయాగ్రామ్స్ వేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళని పిలిచి సరే నువ్వు బొమ్మలు ఇంత మంచిగా వేస్తున్నావురా, నీట్గా ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యి కొంచెం ఇట్లా రాసేస్తే నీ లాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుందిరా, ఈజీగా నీకు 6 మార్క్స్ వస్తాయి. యూ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే బై విచ్ ఈజీలీ దే కెన్ సెక్యూర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నేను ఇప్పుడు మీకు నాకంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సీనియర్ పర్సన్స్ కూడా ఉన్నారు. ఐఎమ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్. కాకపోతే నేను ఇదంతా వర్కౌట్ చేసిన దాంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. సో దట్స్ ఆల్ థింగ్. చాలా మంది టీచర్స్ కి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటిదో తెలియదు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఆస్ ద స్టూడెంట్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ బేస్డే. టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల క్వశ్చన్లు చదివితే ఆన్సర్లు రావండి. They have to go through the concept. Easily they will get very good marks. So that's all from my end. If anyone is having anything to tell, ఒకవేళ నాకేమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వగలిగినా ఇవ్వచ్చు. ఐ హోప్ మై సెషన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఆల్ ద టీచర్స్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ అవర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఆప్షన్ 10th క్లాస్ పిల్లలకి స్పెషల్ గా ఒక జూమ్ మీటింగ్, ఇప్పుడు టీచర్స్ కి ఏ విధంగా అయితే సెషన్ పెట్టినామో ఓన్లీ 10th క్లాస్ పిల్లలు కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళకు కూడా చెప్తాం. ఎందుకంటే మనం ఎన్న పాయింట్స్ అన్ని 100% మన బ్రెయిన్ లో గుర్తుండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే కొద్దిమంది వినొచ్చు, కొద్దిమంది గుడ్ లిజనర్స్ ఉండొచ్చు, కొద్దిమంది విని గుడ్ లివర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అండ్ కొద్దిమంది నోట్ అవుట్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో మనం నేను మీకు చెప్పిన 100% మీరు పిల్లల దగ్గరికి డైరెక్ట్ తీసుకోపోలేకపోవచ్చు. But even then, I request our head office after completion of this session also I'll talk to them. If there is any option to interact with the 10th class student regarding this, appudu kuda explain chestanandi, no problem. But meanwhile, you introduce the student about academic standard and question paper pattern gurinchi, academic standard prakaram questions etla ostane chudandi. If needed, na daggara koddiga material unnadi. If needed, I will forward to Murli sir and he will forward to all our 10th class teachers, to principals, by which at least na daggara oka material undandi. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నా. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దట్ క్వశ్చన్స్ అకార్డింగ్ టు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్. ఒక PDF ఉంది, పంపిస్తా. మీరు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఆ క్వశ్చన్సే ప్రిపేర్ చేయండి చాలు. నేను చెప్పిన 26 మార్క్స్ కాదు, ఈజీలీ స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ 35.5 అబో. అంటే మనం 100% రిజల్ట్ కోసం కాదు, అప్పుడు 10/10 పాయింట్స్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. So that is the thing I would like to remind from my side. So that's all for today, and I would hand over to Murli sir. ఎందుకంటే నేను చాలా మాట్లాడుతుంటే టైం కూడా అయిపోతుంది. No. You are speaking, but every word of you is useful for everyone. So really wonderful session, Bhaskar. Thank you. The best out of all the 6 sessions I've seen. Thank you. Really, you given perfect and clear information about the. So definitely, as you are asking, we arrange the after completion of syllabus.
in the month of December, we'll arrange for the 10th class students also, because they'll also get benefit out of you, your experience. So thank you very much, all of you. Have a wonderful day. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bhaskar.